it's Mansha. Welcome or welcome back to my channel Craft Mania. Thank you so much everyone for showing so much support to Balcony Makeover Part 1 and Part 2. So for everybody out there, all those who are watching this channel and showing me so much love and support, I've brought the third part of the Balcony Makeover and this is the last and the final part. In this part it sums up all the rest of the elements, the seating, the sideshow piece, this part and the other things that were left in Balcony Makeover Part 1 and 2. And for those who haven't yet watched Part 1 and Part 2, please go now and watch it. The links will be there in the description below and also on the I button right here. Please go check it out and also do not forget to subscribe to my channel guys. क्या कर रहे हो अभी तक subscribe क्यों नहीं किया है? Like it, like the video, subscribe to my channel. Also do not forget to comment down below and suggesting me some of the art challenges that you want me to perform on this channel. I will definitely listen to your recommendations and the suggestions that you give and try coming up with some art challenges. This has been in my mind for a while to do some challenges apart from just the craft related video, because just to entertain you guys, which is a must. So yeah, now let's watch the Balcony Makeover Part 3. And the next element is this MCB board cover, something that is called right behind me. It was a very unique idea. Initially I forgot about this MCB board, then I thought that I will have to do something to cover this unit, but I did not want to completely cover it like with a proper plate or something. Then I thought of this. I found this wooden frame on Pinterest. I found this inspiration on Pinterest and I thought of making this, and it turned out to be so beautiful. And also let me tell you, ये पहली चीज़ थी इस बालकनी के लिए, सबसे पहला जो मैंने बनाया था तो सबसे पहले यही बना था. Later on then all these little tidbits were made. So here I will insert a proper clip of how this looks in close up, a picture or a clip. So next important part and you can say the main attraction pieces of this balcony was the seating area, and this took the longest to get ready. So for this I'll give you detail. I wanted to make a tire seating, which is quite a trendy one. So what I thought, I bought tires. Initially I bought 5 tires. Normal, you can say medium size, normal size tires, rubber. Then I thought I'll make seating of 2 tires each, 2 seats, 2 tires each. पर उसके बाद when I kept them together, मुझे लगा कि बहुत छोटा है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो 3 टायर्स का करते हैं. Then I again bought more tires. Then I thought टेबल भी टायर से ही बनाया जाए. Then I bought a big car tire. So it was a lot complex process. Let me show you the tires, and along with I'll tell you what all I did, how I did, what all things I required for it. 2 tire seatings, as you can see here, 3 tires in each seating and a wooden board on the top of it. So I painted them pink, hot pink. I'll leave the description of the paints that I used, the shade and all the details in the description box or on the screen. And then I first of all मैंने इन सबको तीनों को जोड़ा एक साथ. I did not do it myself. I asked my father to do it. इसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप के नट बोल्ट्स चाहिए होते हैं जिससे अटैच होते हैं टायर्स फ्रॉम विद इन. उसके ऊपर ये कार्डबोर्ड, द वुडन कार्डबोर्ड. I asked a carpenter near my house to cut them for me. Then I painted them black. For both of them I did this. I did not join them with the tire, join the cardboard with the tire. अभी मैंने नहीं join किया है. If you want, you can join it again from inside, not from the top. Otherwise, screws visible होंगे. So this was for the seating.
table, which is a very, very beautiful piece. And I tell you, this was the thing that I completed at last. Even after setting up the complete balcony, this wasn't complete. I did it later. So what I did, let me show you a close-up. As you can see, beneath the big tire, इसके नीचे एक छोटा टायर है, same as the seating tires. जो कि मैंने ऐसे ही अनकवर्ड छोड़ा है, और ये वाली सीट, ये टेबल के टायर्स अभी जॉइन भी नहीं हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन हो गया था. आई कुड नॉट कॉल एनीबडी टू डू दिस वर्क फॉर मी. यू विल रिक्वायर सम अडल्ट्स हेल्प टू डू दिस. यू कैन नॉट डू इट ऑन योर ओन इफ़ यू आर अ किड और अ चाइल्ड डूइंग इट. प्लीज़ डू इट विद योर अडल्ट सुपरविजन. इट रिक्वायर्स हेल्प फ्रॉम समबडी. So I haven't joined it yet. ये अभी ऐसे ही है, but it is quite stable and quite heavy. So तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं इसको लिफ्ट वैसे भी नहीं करने वाली हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ. Then comes this ऊपर वाला टायर. उसके ऊपर मैंने ये जूट वायर का लेयर दिया है. So this wire was approximately 30 rupee per roll. And this I think I used 3 or 4 rolls in it. So and a Fevibond or a प्रॉपर ग्लू. यू कैन नॉट डू दिस विद ग्लू गन. ये नहीं चिपकने वाला है ग्लू गन से. आई हैव ट्राइड अ लॉट. वीडियोज़ में बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा शो करते हैं कि ये ग्लू गन से चिपक जाता है, बट सॉरी, रबर के ऊपर ग्लू गन से नहीं चिपकता है. एंड देन उसके बाद ये है वुडन बोर्ड, अगेन द सेम. हाँ, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. दीज बोर्ड्स आर 15 inches in diameter. If anybody of you needs the measurements, 15 inches in diameter, all the 3 boards. So what happened, again there's a story behind it. This cardboard, the carpenter painted it completely brown, and I asked him to do a polish. I forgot to mention that जो पॉलिश मुझे चाहिए थी, that was a wooden finish polish. So later what we had to do is, उन्होंने इसको प्रॉपरली ऐसे घिसा ताकि थोड़ा पेंट इस पर से लाइट हो गया. मुझे जैसा इनिशियली चाहिए था ये वैसा नहीं बन पाया, बट देन अगेन आई क्वाइट लाइक जो जैसा ये अभी है, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया. ये भी अटैच नहीं है, ये भी टायर्स के ऊपर ऐसे ही रखा हुआ है. देन आई गॉट दिस टेबल मैट विच कॉम्प्लीमेंट्स द टेबल सो ब्यूटिफुली. आई रियली लव इट. एनीबडी, ऑल द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आई शोड दिस. सबको ये लगा कि मैंने ये पेंट किया है, ये खुद बनाया, बट सॉरी, मैंने ये मार्केट से परचेज़ किया है. इट वॉज़ अराउंड 150 रुपीज़. एंड अगेन ये भी 15 inches in diameter है. नेक्स्ट आर दीज बॉटल्स, 3 bottles in line. मैंने ये अगेन एक स्टोर से बाय करी, द भंगार स्टोर. देन उसके बाद मैंने इनको ब्लैक कोटिंग दिया, ब्लैक पेंट के साथ, एंड मैंने इसके ऊपर जूट रोप टाई किया. और उसके बाद आप फ्लावर्स वगैरह किसी भी चीज़ से इसको डेकोरेट कर सकते हैं. आई हैंग देम एट 3 different levels. अगेन हैंगिंग देम वॉज रियली अ टास्क क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था हाउ टू आई हैंग देम. देन माई ब्रदर फिगर्ड आउट अ वे एंड ही टोल्ड मी टू डू इट दिस वे. एज यू कैन सी, he's tied some copper wire there and given a bend. उसके बाद जूट वायर के साथ मैंने इसे सीलिंग से अटैच किया है. So this was how I did the bottles. It's pretty simple and easy to do. Quick, you can make this piece of hanging. It looks really beautiful. You can make it very simply and easy. The next and the last part of the balcony is this tree house, or not a tree house, basically a fairy garden. Again with this, the same story. I found it very long back on Pinterest and I really wanted to make it, but that time I did not know where I will place it. But this time when I planned on doing this balcony, I thought I will place it here, and it was a perfect corner piece for the balcony. So what I did was, let me explain you in detail. I took 3 pots. So this combo of 3 pots, it was available in a store near me, near my house. I bought this for around 90 rupees. ऑल द 3. तो मैंने 3 pots लिए. उसके बाद मैंने इन्हें मिट्टी से फिल किया टू द ब्रिम, एंड बीनीथ देम अंदर मैंने एक पॉट छोटा कोई भी डिस्पोजेबल एनीथिंग दैट यू वांट टू प्लेस, ताकि वो ऊपर वाले पॉट को बैलेंस कर सके. ऐसे मैंने तीनों ऐसे प्लेस किया. ये ब्लैक ही थे, ये प्लास्टिक के पॉट्स हैं. मैंने इन्हें पेंट नहीं किया, मैंने किसी भी फॉर्म में चेंज करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज मुझे ये ऐसे ही अच्छे लग रहे थे. उसके ऊपर मैंने ये हट बनाया है. इसका मैं डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई, सॉरी. और कुछ मैंने छोटे मिनिएचर्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, एक बैरल और एक पूल बनाया मैंने. देयर विल बी अ क्लोज-अप क्लिप फॉर दिस अगेन टू.
piece, corner piece, which I really liked, and it was the main attraction of the balcony. So yeah, that was it for the balcony tour. And yeah, one more part that was missing, I will show you. Just This is the another section of the balcony. यहाँ पे मुझे एक प्लांट स्टैंड बनाना था, जो कि कारपेंटर से बनने वाला था obviously, but I could not really make it. Because lockdown happened and the things could not reach to me. I think as and when it comes, I'll make a proper another video because it has a lot to do. I can make a proper another video for it. So yeah. Thank you so much guys for watching the video till here. I hope you really liked this balcony makeover. If you did, please show so much love. I will be really happy, and keep watching. Press the bell icon if you want regular updates for what I am posting on my channel. There will be all sorts of craft related, and I keep trying doing some makeovers of little parts. I hope you really like this balcony makeover series. Do follow me on Instagram. The link of my Instagram handle will be there in the description below. So yeah guys, bye bye, see you next time, take care.